Well, Fedor, congratulations on a great career. I know that things didn't go the way that you wanted them to specifically tonight, but can you talk to me about how you're feeling in this moment? Спасибо, чувствую себя хорошо, все замечательно. Ощутимых ударов, садились, но, скажем, я не терялся. Like I feel great. So he hit me a few times, but I didn't feel anything crazy, and I wasn't consciousness, so I felt everything. I didn't feel much. Was there anything that surprised you when you were out there? I know you've only fought in competition a couple times in recent years. I guess, how did you feel in there when it came time to get in there? Но меня поздно предупредили, что бой будет позже. Я начал разминаться раньше. Это все мелочи. Like basically, they warned me a little bit late today. Like I was like warming up a little bit late, but it's not important. Просто был небольшой сбой такой. Потом пришлось долго настраиваться. Because like I was warming up a little bit early, it affected me a little bit, so I have to concentrate myself all over again. А так, я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам. I think Ryan Bader, Valentin Moldavsky can, take him out. The moment afterwards with all the legends in the cage, it seemed like you really appreciated that, taking pictures with them and reconnecting with some of your old opponents. How much did that mean to you tonight? Сегодня очень много легенд было, и после боя у тебя была возможность с некоторыми из них по-новой встретиться. Как ты себя чувствовал? Знаете, я очень рад, конечно, был всех видеть бойцов, всех легенд. Со многими я из них выступал, многих по некоторым даже учился. I was really happy to see all these legends, all these fighters, because with some of them I shared the ring, some of them I just basically was watching them and learning from them. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать. It was great that all these fighters came and support me. And you put your gloves down in the cage afterwards, obviously. Are you at peace with that decision? Ты после боя положил перчатки. Ты спокойно себя чувствуешь после этого? Я себя чувствую замечательно. I feel great. Thanks. Fedor, I know you knew coming in that this was going to be your final fight. So what was it that convinced you that you knew like this was win or lose, this was going to be the end? Это был твой последний бой, что именно как решение принялось, что неважно, что произойдет, если ты выиграешь или нет, что ты все равно выйдешь. Возраст, и я чувствую, у меня обостряются опять травмы от боя к бою, все время одни и те же вылазит, и все сильнее и сильнее. Basically, I'm getting older, like my age, first of all, and plus all the injuries that I have in past, they start reminding me about it. Вот, скажем, мое тело, организм не выдерживает уже тех нагрузок и тех нагрузок, которые привык давать. Like my body doesn't feel the same way as it used to be, so I cannot take the same pressure as I used to do. Obviously, a legendary career. I mean, is there any regrets that you have through your career? Anything you wish you could have done differently in your career? Вот думаю, мог побить Райана Бейдера, но не сделал это. The only thing I could have beat Ryan Bader, but it didn't happen. And last thing for me, I guess, how much will MMA be a part of your life now? I know you're going to coach and stuff, but is a small part or a big part? Do you want to be away from the sport? How much will MMA be a part of your life? Насколько ММА останется в твоей жизни именно вот как тренера, как менеджера, ребят своих? Будет большой процент в твоей жизни занимать или маленький процент? Нет, конечно, это мое главное дело моей жизни. That's a part of my life, and one of the most important parts of my life. Моя семья и моя команда. My family and my team. Fedor here. Congratulations on your career. Thank you, sir. You referenced not handling pressure. You said it yesterday as well. Are you just talking about the opponent pressure on you and how you hold up to that? What do you mean exactly by pressure? The training. The training. Camps. So the training camps, that sort of thing. Okay. This fight was supposed to happen in Red Square. I mean, that was the plan. How do you feel about finishing your career in Los Angeles as opposed to in Moscow where it was planned for? Этот бой должен был проходить в Москве на Красной площади. Как произошел в Лос-Анджелесе? Как ты себя по этому поводу чувствуешь? Что произошел именно последний бой твоей карьеры произошел в Лос-Анджелесе? Слава Богу, я рад, что я здесь последний раз подрался именно в Америке. Потому что, скажем, изначально мы со Скоттом обсуждали, что
пройдет 3 боя, один в Японии, другой в России, третий в Америке. Вот, поэтому все так и случилось. Basically, I'm very happy and very excited that it happens here because right from the beginning we were discussing with Scott Coker that it's going to be 3 fights. One is going to be in Russia, another one is going to be in Japan, and the third one going to be in the United States. So this is exactly how it happens. And lastly, for me, you're walking away from competing. You've been one of the most successful fighters in the history of this sport. People are going to wonder if you're walking away as financially secure as you should. Do you feel like you have finished your career in a way that you have what you deserve from your financial perspective? Do people take care of you over the course of your career? Can you talk about this as well? Насколько, то есть у тебя сейчас заканчивается карьера, и за всю твою карьеру считаешь ли ты, что ты удачно закончил в плане финансовом? То есть достаточно ты финансово защищен, и насколько люди, которые были рядом с тобой финансово тебе помогали, и насколько ты сейчас уверен, что ты можешь уйти спокойно на пенсию и финансово? У меня, слава богу, все хорошо. Thanks God, everything is great. Да, но деньги такое дело, знаете, оно сегодня есть, завтра нет, поэтому это, как говорится, от суммы от тюрьмы не зарекайся. The money, comes and goes, so you never know what's going to happen. Вот. Но у меня руки, ноги есть, голова, слава богу. But yeah, I still have, like, Yeah, my arms, my legs, могу and работать. head, so I can work if I have to. Hey, Fedor, right over here. After all of the rigorous training camps, the knockouts, the wins, the losses, what do you want people to remember most about Fedor Emelianenko above all else? У тебя было очень много боев, длинная карьера, были нокауты, были поражения, были выигрыши. Как ты хочешь, чтобы тебя люди, как люди поняли Федора Эмельяненко? Ну, я уже говорил, что я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека, чтобы я принимаю все как есть, и победы, и поражения. За все, слава Богу. As I already mentioned many times, I want to be remembered as an Orthodox Christian, and I take everything as it happens. Like if I win or lose, it's with it doesn't really matter. That's how it has to happen. Вот, ну, хотел бы, чтобы помнили еще не... Ну, вы видели сегодня, что весь зал болел, слава Богу. Yeah, you saw today, like the whole arena was cheering me up. Болел, но я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями. So I really hope that В клетке. I gain my popularity in my fan base based on my action inside the cage. Не трэш-током, не какими-то высказываниями. Not because I was doing it like trash talk and like talking bad about my opponents. Fedor, congrats on a fantastic career. So a couple of questions I wanted to get out the way here for you. All of these memorable moments that you've been a part of, what stands out the most to you? После вот у тебя была такая легендарная карьера, всей твоей карьеры, что вот больше всего тебе помнится? Вы знаете, наверное, первый бой с Антонио Нагуэрой, I think probably the first fight with Antonio Nogueira, бой с Мирко Крокопом. fight with Mirko Krokop. Но вот не знаю почему, мне еще всегда вспоминается бой с Тимом Сильвией. But I don't know why I still remember all the time the fight with Team Sylvia. So you might have answered this a little bit already, but who hit you the hardest? Ты, может быть, на это уже немножко отвечал, кто тебя сильнее всего бил, ударял? Даже не знаю. Not sure. Как-то в ринге не задумаешься об этом. Они прилетают примерно одинаковые удары. You don't think about it inside the cage because you feel it about the same from, like whenever it comes. У меня тренер был по боксу I had a trainer, like boxing trainer. в начале моей карьеры. Он говорил, что не надо обращать внимание на удары. He said, don't pay attention to the punches. Вот. Когда на меня сыпались такие
ну, тяжелые прям. Back then it was like I was Удары, getting он really мне hit учил, hard. не обращай на это Don't внимания. pay attention. И вот, слава богу, да, этому я научился. Thanks God, this is how I learned. And what was your darkest moment throughout your career? What's one moment that stands out to you as sort of a low point? Самый нехороший момент в твоей карьере, который у тебя запомнился. Да нет, все хорошо, слава богу. No, not really, and thanks God. Так, Everything was сейчас good. вспоминать. Все Can't хорошо. really recall anything. Everything was good. Fedor. Yes. I would like to. I'm from Brazil. I would like to ask you, how important was for you for your career fighting Big Nog, Minotauro Nogueira, 3 times? How important that was for you, and how would you rank him in the list of your toughest opponents? Ты считаешь, на каком месте он из всех твоих самых тяжелых оппонентов стоит? На каком месте? Ну, с Антонио Нагуэрой мне прям особенно интересно было выступать. Yeah, with Antonio Nogueira it was a special fight and was also like very interested to me. Это очень умный боец. He's a very smart fighter, К тому же на тот момент он сильнейших всех прошел. and at that moment he was the strongest and best one. Поэтому я его всегда вспоминаю с таким, с особенным. And I always remember in special memory. Наши поединки с особенным таким, ну, особенно приятно. Yeah, our fights were very special, so I really like to remember those fights. Hi, Fedor. I'm Chris Cyborg. I want to say, man, I'm a big fan of yours. I start my career, I watch your fights. You've beaten everybody like nothing in the ring. And when I watch you fight, this motivates me. And for sure, everything I do in the ring, because I learn a lot from watch your fights. And I wish the best for you. I'm a big fan, and the best for you for next chapter of your career and your life. And I wish the best. Спасибо большое. Thank you very much. Очень приятно. Я желаю вам всего самого I'm very excited, доброго. and I wish you Тоже следил all за the best. вашими выступлениями. I watch your fights. Вот. И дай Бог вам счастья. Всего самого доброго. I wish you to be happy and like a lot of happiness. May God bless you. I know you're a believer. Fedor, congratulations on a well-documented and well-decorated career. As you make an exit to a respected career, what does legacy mean to you, rather, as you make your exit? Насколько сейчас у тебя была длинная, отличная карьера, твое наследие, что оно для тебя значит? Я очень рад, очень счастлив, что у меня есть команда I'm very happy that I have team. чемпионов. Да, я очень рад, что мне очень приятно, что многие бойцы, вот современные особенно чемпионы, говорят, что мы выросли на ваших боях. I'm very happy that some of the fighters who's currently champions talking about me as and telling me that they grew up on my fights. Вот что говорят, что я благодаря вам там начал заниматься спортом или изменил свою жизнь. Because of you, like I went, to start doing sports, and I changed my life. Вот. Но мне всегда было удивительно, когда вот уже даже лет 8-10 назад ко мне бывало подходили такие бородатые ребята. About like 8 or 10 years ago, some people with the beards were coming over to me. И говорили, я вырос на ваших боях. And we're talking about like that, they grew up on my fights. И уже тогда я задумался, неужели я такой старый? This is when I start thinking I'm becoming old. Over here, Fedor. Yes, sir. First off, congratulations on a great and legendary career. Today, how could you describe how today was for you emotionally and the thoughts and emotions that were hitting you as you made your last walk to the cage and even when you started your day-to-day up until right now? Сегодняшний день, как бы ты мог описать свои самочувствия сегодня с утра до того момента, как ты зашел в клетку, как ты себя чувствовал? Спасибо, чувствовал себя хорошо. Thank you, I felt great. Да нет, как обычно, наверное, были небольшие переживания. I was a little bit worried, but everything went according to plan. Вот, все это до разминки. But all of that was before the warm-up. Вот, немножко ноги были ватные, а так, все
Все хорошо. Everything went well. Сначала я спрошу по-русски, потом по-английски. Если я плохо говорю, ваш друг может перевести. Мы знаем, что вы религиозный человек, но завтра ваши именины. А на самом деле уже ваши именины в России. Так что субичнее вы получили от Бога или вашего священника в этой битве в этот конкретный день. So basically the question is that today is actually Fedor's name day. It's like a Saint Fedor's Day. And we know that you're very religious. So I'm curious if you had any sort of intervention that this was some special date for you to have this particular fight. То есть сегодня день Федора, и для тебя что это значит, что вот этот, именно в этот день у тебя произошел этот бой, именно в день твоих именин, если есть что-то специальное в этом. Сегодня день твоего имени. День Федора. Ну, мой святой в другой день. Yeah, my saint is a different day. Сегодня, да. Ну, не знаю, я... Слава Богу за все, слава Богу. Thanks God for everything. Не знаю, что ответить. I don't know what to say. Thank you very much. Спасибо вам большое.